Good morning, my dear children. Once again, you are welcome to the class. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. Have you understood the previous day's class? കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? Have you enjoyed it? Okay, in the last class we have studied the story of the island. We have just started it, isn't it? Have you enjoyed it? Okay, let's move to the story. Do you remember the story we have studied till now? Okay, so once more I am going to tell you, okay? So we are learning the story of island. So in that, we have seen that is a lonely island. And in that lonely island, there was the characters, that is the fisherman and his wife lived. And the speciality of the island was that there was no electricity, no telephones, no television, no newspaper, etc. And the people of the island led a quiet and simple life. And these islanders have no idea about the world outside. And they will understand there is a world outside when the ship passes through the sea. And when the ship passes through the sea, the sailors of the ship used to throw the useless toothbrushes, broken buckets, torn shoes, etc. into the sea. And in the sea waves, all these things will come to the seashore. So all the islanders, not all the islanders, the fisherman and his wife used to collect all these things for their use. And in the second part of the story is father comes alive. So in that story we have seen that what happened, the fisherman's father was dead and he is so sad. And one day he is walking through the seashore. Okay, so at that time he was thinking about his father and he's thinking that, oh, what a lovely father he was. Now I can't see him again. And by thinking all this, he was so sad. So at that moment, what happened? A flash of light fell into his eyes. And he saw that something is shining on the sand. So he was so surprised. So he came near to that thing and he picked it and looked at it. So he never seen such a thing before. So he was scared and he threw it away. And after some time, he again went near that thing and he picked that thing in his hand. Have you understood? This much we have studied from the previous class. Okay, so now let's go to the rest of the story. I hope everybody understood this story well, isn't it? Okay, so we can move to the story. So when I read this passage, where is your pointing finger? You know that, isn't it? So you can put your pointing finger under the line which I am going to read. Yes, look at the passage. He had never seen his own face before. He thought that
it was his father's face. He was very happy. He thanked God for sending his father's picture. He smiled at the picture. What a surprise! It smiled back. Okay, so we can go to the story. He had never seen his own face before. So I told you it was a lonely island and he never seen his face before. ഈ ഫിഷർമാൻ ഇതുവരയ്ക്കും അവൻ്റെ മുഖം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. How we are seeing our own face? Yes, everybody knows that with the help of, yes, a mirror, isn't it? So in the previous class, we understood that there was no mirror, no brushes, etc. Isn't it? So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്രയും നാളായിട്ടും അവൻ്റെ സ്വന്തം മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മിറർ, കണ്ണാടിയുടെ സഹായത്താൽ അല്ലേ? സോ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഐ ടോൾഡ് യു ദർ വാസ് നോ മിറർ ആൻഡ് നോ ബ്രഷ് ഇൻ ദാറ്റ് ഐലൻഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ ബ്രഷോ കണ്ണാടിയോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ടീച്ചർ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ when he saw his own face on the mirror, he thought that it was his father's face. അവന് അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയത്? അത് അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖമാണെന്ന് തോന്നി. Because in his childhood, he has seen, not only in his childhood but also till his father's death, he has seen his own father's face. Okay, so there are so much similarities between them. അവർ തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷർമാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അത് അവൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, he had never seen his own face before. He thought it was his father's face. He was very happy. So when the fisherman saw his father's face in the mirror, he was so happy. അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മുഖം ആ കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. He thanked God for sending his father's picture. So he thinks that what the God sent his father's picture again to the fisherman. അപ്പോൾ അവൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പടം എന്താ ചെയ്തേക്കണത്? ദൈവം വീണ്ടും അവന് അയച്ചു കൊടുത്തേക്കാന്നാണ് അവൻ വിചാരിക്കുന്നത്. തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, he thanked God for sending his father's picture. He smiled at the picture. What a surprise! It smiled back. So what happened? When he looked into the mirror, he saw his father's face, isn't it? So he became so happy. So he smiled at the picture. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ നോക്കിയിട്ട് അവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു. What a surprise! എന്തൊരു അത്ഭുതം! It smiled back. What happened? The picture of the father, അതായത് അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ തിരിച്ചും ചിരിച്ചു. Have you understood? Now let's move to the next page. He turned the mirror to see if his father was behind it, but he could not see anyone. Once more he turned it to his face. Ah, my loving father. He spoke to his father. His father's lips moved, but he heard nothing. He became sad. He cried. His father too seemed to cry. He held the mirror close to his heart and went home. So we can have a close look to the story. He turned the mirror to see if his father was behind it,
So we understood that this fisherman got a mirror from the seashore. So when he looked at it, he saw his own image. So he never seen his own face before. അവൻ ഇതുവരെയ്ക്കും അവന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല. So he misunderstood that was his father. അപ്പൊ അവന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ എന്താണ്? അത് അവന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാണ്. So he thinks that the God sent the picture of his father for him. അവന് വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ ദൈവം അയച്ചു കൊടുത്തതാണെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹി വാസ് സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹി സ്മൈൽഡ്. അവന് വളരെയധികം സന്തോഷമായിട്ട് അവൻ ചിരിച്ചു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ദ ഫോട്ടോ ഓഫ് ഫാദർ ഈസ് ഓൾസോ സ്മൈൽഡ് അറ്റ് ഹിം. തിരിച്ച് ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആൾ, അതായത് കണ്ണാടയിലുള്ള ആളും തിരിച്ച് ചിരിച്ചു. സോ ഹി ബിക്കേം സോ സർപ്രൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ he thinks that he turned the mirror to see if his father was behind it. അപ്പൊ അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ മിററിന്റെ, ആ കണ്ണാടിയുടെ പിന്നില് അവന്റെ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഹി ടേൺ ദ മിറർ. അവൻ ആ മിറർ തിരിച്ചു നോക്കി. ടു സീ ഇഫ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. അതിന്റെ പുറകുവശത്ത് അവന്റെ അച്ഛനുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ അതൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കി. ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് സീ എനി വൺ. പക്ഷെ അവിടെ ആരെയും അവൻ കണ്ടില്ല. വൺസ് മോർ ഹി ടേൺഡ് ഇറ്റ് ടു ഹിസ് ഫേസ്. പുറകുവശത്ത് ആരെയും കാണാതെ ആയപ്പോ ഹി അഗൈൻ ടേൺ ദ മിറർ ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് ഫേസ്. അവൻ അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ നേരെ തന്നെ കണ്ണാടി തിരിച്ചു. Ah, my loving father, he spoke to his father. അപ്പോ അവന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ he became so happy and he started speaking to his father. എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ അവന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. His father's lips moved but he heard nothing. What happened? അച്ഛന്റെ ചുണ്ടുകളൊക്കെ അനങ്ങുന്നുണ്ട്. But he is not able to hear anything. അവനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. Okay. He became sad. He cried. അപ്പോൾ അവൻ എന്തായി? വളരെയധികം വിഷമമായി. അവൻ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. His father too seemed to cry. അപ്പോൾ when we are looking at the mirror and we are crying, what will happen to our own image? നമ്മളൊരു കണ്ണാടയിൽ നോക്കിയിട്ട് കരയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോ ആ കണ്ണാടയിൽ കാണുന്ന ഇമേജും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? It will also cry, isn't it? Okay, so here the fisherman thinks that when he is crying, his father is also crying. ഇവിടെ ഫിഷർമാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവൻ കരയുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ അച്ഛനും കൂടെ കരയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, so he held the mirror close to his heart and went home. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ ആ കണ്ണട നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. Have you understood this story? Okay, I hope everybody understood this story. And what do you see in this picture? Who is this person? And what is there in his hand? Okay, so this is our character. Who is our main character in this story? This is our fisherman. Have you understood? And what is there in his hand? Yes, the broken mirror. Have you seen? Some part of the mirror was broken. Okay, so this is our story. I hope everybody understood it. Okay. And now, here we have some question based on the story. Have you seen? Okay, ഇവിടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. And before that, I would like to tell you something. I have sent you a sample of question which related to the poem. അല്ലെ, ഒരു
കവിതയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ we have to face a question on the reading passage and finding out the answers. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താ ചോദ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാസേജ് വായിച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവൽ ഓഫ് ദാറ്റ് പാസേജ്. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആ പാസേജ് മനസ്സിലാക്കി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പാസേജ് ആണ് അവിടെ തരിക. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാസേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മളൊരു പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി വായിക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഫ്റ്റർ ദിസ് ക്ലാസ്, ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഈ പാസേജ് 4-5 തവണ വായിക്കണം. ബിഫോർ ദാറ്റ്, അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഓരോ പാസേജിലും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഫാദർ കംസ് എലൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു 3-4 തവണ വായിക്കുക. അതിനുശേഷം പാസേജ് വായിക്കാം. സോ യു വിൽ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു ലേൺ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? So let's move to the questions. I will be explaining the question for you, but you have to find out the answers by yourself. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടീച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ദ ആൻസേഴ്സ്. Is it okay? Okay, so let's move to the questions. First question. Why did he think that the face in the mirror was his father's? Why did he think that the face in the mirror was his father's? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടത് അവന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖമാണെന്ന്? ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉത്തരം ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡിങ് സംവെയർ. എവിടെ ഒളിച്ചു കിടപ്പുന്നുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ദ ഫിഷർമാൻ വിൽ ഡു വിത്ത് ദ മിറർ? വാട്ട് do you think the fisherman will do with the mirror? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? അതായത് ഈ കണ്ണട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഫിഷർമാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വേർ വിൽ ഹി കീപ് ദ മിറർ? വേർ വിൽ ഹി കീപ് ദ മിറർ? അവൻ എവിടെയായിരിക്കും കണ്ണട സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? വിൽ ഹി ഹാങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ വാൾ? അവനത് ചുമരിൽ തൂക്കിയിടുന്നുണ്ടായിരിക്കുമോ? വിൽ ഹി കീപ് ഇറ്റ് എമംഗ് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ്? നീ അവൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഓർ വിൽ ഹി ഹൈഡ് ഇറ്റ് സംവെയർ? അല്ലെങ്കിൽ അവന് വല്ലയിടത്തും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടാവുക. സോ ദോ ദിസ് ഇസ് എ ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ആൻസർ ഈസ് സോ സിമ്പിൾ. എന്താണ് വേർ വിൽ ഹി കീപ് ദ മിറർ? എവിടെയായിരിക്കും അവൻ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും.
I hope everybody understood today's class. Okay, so once more I am saying you can give your suggestions about the class. You can send your voice SMS, voice clips to the class teacher, and I will be clearing your doubts as well as I will improve my class too. Okay, so if you need any change in my class, you can tell me. Okay, ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോയിസ് SMS ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് കഴിയും. സോ വിത്ത് ദീസ് we can conclude our class, today's class. Okay, so thank you, my dear children.